Hello everyone. Welcome back to French vocabulary. The word of the day. Have you ever seen this word in French? What does that mean? And how to pronounce it? We discover it together. Let's take a look. Métayers. 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 Its plural form. Les métayers. Les métayers. Its singular form, le métayer. Métayer means sharecropper. Métayer, métayer. Métayer is the masculine form of sharecropper. Métayer is the feminine form of sharecropper in French. C'est qui un métayer? Un métayer est une personne qui cultive une terre qui ne lui appartient pas. En échange, il donne une partie de la récolte au propriétaire. Un métayer est une personne qui cultive une terre qui ne lui appartient pas. En échange, il donne une partie de la récolte au propriétaire. A sharecropper is a farmer who works on land owned by someone else. As payment, he gives a portion of the harvest to the landowner. A sharecropper is a farmer who works on land owned by someone else. As payment, he gives a portion of the harvest to the landowner. Métayer అంటే పంట భాగస్వామ్య రైతులు అంటే కౌలు రైతులు. అంటే భూమి యజమాని భూమిని ఇస్తే రైతు పంట పండించి చివరికి పంటలో ఒక భాగాన్ని యజమానికి ఇస్తాడు. Now let's take one example. Les métayers partageaient la récolte avec la propriétaire. Les métayers partageaient la récolte avec la propriétaire. Ça veut dire en anglais, sharecroppers shared the harvest with the landowner. Sharecroppers shared the harvest with the landowner. అంటే పంటను కౌలు రైతులు భూమి యజమానితో పంచుకున్నారు. The next one. Les métayers cultivent la terre et donnent la moitié de la récolte au propriétaire. Les métayers cultivent la terre et donnent la moitié de la récolte au propriétaire. That means sharecroppers cultivate the land and give half of the harvest to the landowner. Sharecroppers cultivate the land and give half of the harvest to the landowner. కౌలు రైతులు భూమిని సాగు చేస్తారు మరియు పంటలో సగభాగం భూ యజమానికి ఇస్తారు. That's all for today. For more interesting videos like this, please subscribe to Let's Learn and Speak French with English. Dear viewers, if you feel this video is helpful to you, don't forget to like, comment and share my videos. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Rencontrons-nous dans la prochaine vidéo avec un autre mot de français. En attendant, continuez à regarder ma chaîne. Merci et à bientôt. Thanks everyone for watching this video. Please subscribe for more interesting videos.